Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Shodhanandana Brajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava. Looks nice out there. Jabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi. I want to show them. Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Vishwaranandana Brajajana Ranjana Vishwaranandana Brajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Sri Radha Madhava ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Go Premanandi Hari. We're in the mountains of Mexico, as you can see. Как вы можете видеть, мы сейчас находимся в горах Мексики. Yeah. Nice background. Хороший задний фон. You like the background? Should I do it outside? Вам нравится здесь? Может быть, I do лекцию it здесь outside. провести? I will be dark, though. I will be dark. You don't mind Есть- seeing me dark? Но если я буду сидеть снаружи, на улице, то мое лицо будет в тени. scenic. Вы не против, если так будет? Bring the plug. So, here I am. Ready for your questions. Итак, вот я здесь, готов отвечать на ваши вопросы. You guys can make noise inside. Guru Maharaj, we have questions from the initial list, and we also have some leftover questions from the chat from previous week. They are not necessarily on topic, but which questions should I start from? Let's finish from last week. From the chat. And if I don't like the question, I don't know what I'll do with the question, but you can ask it. Let's see what happens. Okay. So first question from the chat was from Jumagul. I don't think she's here today because it's very late in Kazakhstan right now. It's nighttime. And she's asking, что поможет поддерживать энтузиазм? Вопрос от Жумагуль. What will help one to support one's enthusiasm on a certain level? Well, having a service you really like to do is the best thing. Самое лучшее — это иметь служение. Это иметь служение, которое вам... I think it was Maxim's mic. It was on for some reason. I have to change the setting. Just a second. Mute participants upon entry. Самое лучшее — это иметь служение, которое нравится вам. One of the most interesting things, I think, for devotees. И одна из самых интересных вещей, на мой взгляд, для преданных, because we're always being enthused by others through classes. Поскольку обычно происходит так, что мы вдохновляемся другими посредством лекций, is to understand that the greatest enthusiasm is going to come from ourselves.
Так самое интересное — это понять, что наибольший энтузиазм, он исходит из нас самих. And then enthusiasm comes when you connect with the service that you really like doing, that inspires you. Энтузиазм проявляется, приходит, когда мы подключаемся, подсоединяемся к служению, которое нам очень нравится выполнять. And when you're advancing, you're doing your sadhana well, so you advance, and then naturally you gain a greater taste for the processes of devotional service. И когда мы продвигаемся, прогрессируем вперед, естественным образом наша садхана улучшается, и это дает нам больший вкус к практике. Because I think a lot of times we think, well, if I do a lot of hearing and I get good association, I will be enthusiastic. Потому что зачастую мы думаем, если я буду много слушать, если я буду получать хорошее общение, то я буду энтузиастичен. Those things will make us enthusiastic. И да, эти вещи, они сделают нас энтузиастичными. And if I chant well, that will also help. И я также думаю, если я хорошо воспеваю, это также поможет мне. But the greatest source of enthusiasm is going to come from our service and our realizations, from everything we're hearing and everything and all the service we're doing. Но самый большой энтузиазм, он придет из нас самих, из того служения, которое мы делаем, и из наших реализаций, которые мы чувствуем, когда мы... So the externals, they help. The environment, the association, of course, that helps. Так что внешние атрибуты, внешние факторы, они помогают. Наша среда, наше общение, конечно, это все помогает. It's just like, when you go to the Holy Dham and you're very enthusiastic. Прямо как когда вы отправляетесь в Святую Дхаму, и вы очень большой энтузиазм чувствуете. And you come back home. И потом возвращаетесь домой. It's difficult to maintain that enthusiasm because that enthusiasm was created by the environment. Такой же энтузиазм, как там, трудно поддерживать дома, поскольку он был создан внешней окружающей средой. So if you don't imbibe the energy of the Dham and it becomes something internal, then you'll lose that enthusiasm. Если вы не сможете олицетворять вот эту энергию Дхаммы самому, не сделаете это что-то своим внутренним, то вы не сможете удерживать этот энтузиазм. So the main point is that enthusiasm is a fire which must burn within you. Так что главная суть, которую я хочу донести, это то, что энтузиазм — это внутренний огонь, который горит внутри вас. Like if you want to do a project Например, если вы собираетесь сделать какой-то проект, and you're really excited about it, и вы в большом предвкушении, naturally you're going to be enthusiastic. естественным образом у вас будет энтузиазм. So the next question would be, well, what if I'm not enthusiastic about anything? И из этого вытекает следующий вопрос. А что же, если я не энтузиастичен ни о чем, ни по отношению ни к чему не чувствую энтузиазма? Well, you better find something to be enthusiastic about. Ну тогда вам лучше найти что-нибудь, по отношению к чему вы бы чувствовали энтузиазм. And of course, we want to become enthusiastic about hearing and chanting. И, конечно же, мы хотим, чтобы у нас был энтузиазм по отношению к слушанию и воспеванию. Sometimes just have to force ourselves. Иногда просто необходимо заставлять себя. Sometimes you have to pretend to be enthusiastic. Иногда надо притвориться, что у тебя есть этот энтузиазм. Like get excited even if you're not. Знаете, вот так вот радостно взволноваться, даже если на самом деле ты этого не чувствуешь. Your alarm clock goes off and you're not feeling excited. Прозвенел ваш будильник, а вы не чувствуете радости. You say, Jai, another day to serve Krishna. Но вы говорите: Джай, очередной день служить Кришне. Sometimes doing that changes your
consciousness. Иногда вот такое даже простое действие может изменить ваше сознание. But Prabhupada said something really, really important. Но Прабхупада, он говорил кое-что очень-очень важное. I'll paraphrase, but basically he was saying if we're not enthusiastic, we won't be able to go on. Я перефразирую, но суть заключалась в том, он сказал, если мы не энтузиастичны, то мы не сможем продолжать дальше. Because most of us, most human beings, find something in their life to be enthusiastic about. Потому что большинство людей, они находят что-то, по отношению к чему они чувствуют этот энтузиазм в своей жизни. Some hobby, Какое-то хобби, something. хоть что-то. So if you lose your enthusiasm for devotional service, your enthusiasm it'll find some other place to go. And if it's not in Krishna consciousness, it's going to be very bad for you. И если мы не найдем то, по отношению к чему мы энтузиастичны в сознании Кришны, наш энтузиазм отправится искать себе применение куда-то в другое место, за пределами сознания Кришны. Если так случится, то это плохо для нас. Does that make sense? Это понятно? It's like water, it's flowing. You could get the water to flow right or left. So if we're not enthusiastic for Krishna, there'll be the tendency to be enthusiastic for Maya. То есть это как вода. Вода, она куда-то потечет. Мы можем направить ее либо вправо, либо влево. И если мы не... И точно так же с энтузиазмом. Если мы не направим его на служение Кришне, то он может потечь в сторону Майи. And then some of you might say, I'm not enthusiastic for Krishna, and I'm not enthusiastic for Maya. I'm not enthusiastic for anything. И кто-то из вас может сказать, у меня нет энтузиазма ни по отношению к Кришне, ни по отношению к Майе, у меня вообще просто нет энтузиазма ни к чему. Except for eating, sleeping, mating, and defending. Кроме к еде, сну, совокуплению и защите, самозащите. Yeah, so it probably means you haven't found a service or a project that is inspiring you. И, скорее всего, это означает, что вы просто еще не нашли тот проект, который вдохновляет вас. I'm finishing a book, and the last 2 weeks I was working on it every morning. As soon as I woke up, I worked on it. Я сейчас заканчиваю книгу, написание книги, и за последние 2 недели я работала над ней каждое утро, сразу как только просыпался. This is a book for people new to Krishna consciousness. Это книга для людей, которые только знакомятся с сознанием Кришны. And as I was doing the final edits, I was getting quite excited about the book. И вот когда я вносил последние поправки, редактирование, я очень был радостно взволнован об этой книге. Even if I went to bed late, I would just get up like in 5 hours, just because I was excited about the book, and I only had time, a few hours in the morning to work on it. So I would just wake up. Поэтому даже когда я засыпал поздно, ночью, я просыпался спустя 5 часов, потому что я чувствовал вот эту вот радость и вдохновение заниматься книгой, потому что я знал, что у меня только утром будет время ей позаниматься, вот эти несколько часов. Yeah, and if we're not excited about anything, then it's like, what are we waking up for? А если мы если у нас ничто не вызывает этого чувства волнения радостного, то зачем же нам просыпаться тогда? Yeah. So the answer, the summary is find something exciting to wake up to. Так что, если подводить итоги вкратце этого ответа, то найдите что-то, что вас будет радовать, чтобы вы просыпались ради этого. I think I'm going to do a whole retreat on this topic of enthusiasm. Я думаю, что я сделаю целый ретрит на эту тему, на тему энтузиазма. I think also why we may not be enthusiastic. Вы знаете, еще одна причина, по которой, возможно, мы не энтузиастичны. Because we feel bad that we're not pure devotees and we become discouraged. Это то, что мы плохо себя чувствуем от того, что мы знаем, что мы нечистые преданные, и это мы теряем вдохновение из-за этого, из-за этих мыслей. This feeling, I've been a devotee so long, still I'm not pure.
that can be discouraging. Знаете, вот это вот чувство, я был преданным так долго, и до сих пор я не чистый преданный. So don't be discouraged because Prabhupada said, we're all on our way back to Godhead. Так что не теряйте вдохновение, потому что Прабхупада говорил, что мы все находимся на дороге, на пути к Богу. Some are moving a little faster, some are moving a little slower, but we're all going to get there. So that's exciting. Кто-то двигается по ней немного быстрее, кто-то двигается по ней немного медленнее, но мы все туда придем, и это вдохновляет, радует. Just stay on the boat. You'll get there. Если вы на этой дороге, то вы туда придете. But if we think, oh, what's the use? I'm so bad. Then we just discourage ourselves. Но если мы начинаем думать, а в чем вообще смысл, я весь такой ужасный, плохой, то мы просто лишаем себя вдохновения. And then we have the other thinking of, well, Krishna doesn't even care. Krishna doesn't care anyway. Но потом у нас могут появиться другие мысли, а Кришне все равно, но Кришне в любом случае все равно. So we don't want to, we have to be careful that we don't develop any kind of mentality that causes us to discourage ourselves. Так что мы должны быть очень аккуратны в том, чтобы не выработать никакого умонастроения, которое может лишать нас вдохновения. So other people can discourage us, but generally, we're the ones who discourage ourselves the most. Другие люди могут как-то поучаствовать в этом, могут как-то лишить нас вдохновения, но обычно это мы сами, те, кто лишает себя вдохновения больше всего. Okay, you must have a lot of questions, so I'll end there. I think that we made a good point. Поскольку, наверное, у нас много вопросов, с этим вопросом я закруглюсь здесь, потому что я думаю, главную суть я донес. Next question is question from Kamal. Okay. Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вопрос от Камала. Изучать книги Прабхупады очень тщательно. Это считается как преданное служение или это получение знания? A question from Kamal. Guru Maharaj, please accept my obeisances. Studying Prabhupada books scrutinizingly, does it come under devotional service or is it just knowledge? No, it comes under the process of hearing. Это считается процессом слушания. It could become sense gratification also. Но это также, Just like to think and never do anything. но это может также подпасть под категорию чувственных наслаждений, когда мы только думаем и при этом ничего не делаем. You know, the academic approach where you're just researching and gaining knowledge, but there's no real action required. Then it becomes more like jnana yoga. Вот такой академический подход, когда мы только изучаем, проводим исследования, но при этом ничего не делаем, никаких действий не предпринимаем, тогда это может быть как гьяна-йога. Not completely jnana yoga, but something like that. Не совсем гьяна-йога, но что-то похожее. But it also depends why you're studying the books. Ответ на вопрос также зависит от цели, из-за которой вы изучаете книги. I had some god brothers, and they study Prabhupada's books to find fault with ISKCON. У меня есть духовные братья, которые изучали книги Прабхупады для того, чтобы найти недочеты в ISKCON. I wouldn't really call that Shravanam. Вот этот процесс я бы не назвал шраваном. Or some people study in order to impress other people with their knowledge. Или некоторые люди изучают что-то, чтобы поразить других своим знанием, размахом своего знания.
So that's not properly hearing and chanting. И это, конечно, тоже не является, строго говоря, слушанием и воспеванием. Otherwise, Shravanam Kirtanam, hearing and chanting. Но в других случаях это шраванам, киртанам, слушание и воспевание. If you study, and then you speak what you study, that's Kirtanam. And if you're studying, that's Shravanam. Если вы изучаете что-либо и потом рассказываете это, то это киртанам, а если вы просто изучаете, то это шраванам. Okay? Next question is from Annapurna. Следующий вопрос от Анапурны Матаджи. Как развить заботу о преданных, если я чувствую, что этого не хватает в нашем движении? How to develop devotee care if I feel that this is lacking in our movement? Start with you. Yeah, I mean, we have to start with ourselves. Надо начинать с самих себя. And, we have to develop, we have to cultivate, well, try to cultivate the quality of compassion. И нам надо стараться культивировать в себе качество сострадания. And according to the Gita, compassion means that you can feel the pain of others because you've also had pain in your life. И Гита говорит о том, что сострадание это означает то, что вы можете чувствовать боль других живых существ, потому что вы сами испытали боль в этой жизни. Just like Prabhupada would sometimes give the example that if you were an animal and would you like to have your neck cut, your throat cut? Of course you wouldn't. So then you, by thinking that way, you become compassionate upon the animals. Прабхупада иногда приводил пример, что если бы вы были животным, хотели бы вы, чтобы вам перерезали горло? Конечно, вы бы не хотели. Поэтому мы должны вот такой образ мыслей примерять на себя шкуру животного должен помочь нам развить сострадание по отношению к ним. Of course, you can develop an infrastructure in which you can help devotees. Конечно, также можно развить инфраструктуру, в которой можно помогать преданным. But increasing our compassion and selflessness is foundational to any kind of devotee care. Но развитие своих собственных качеств сострадания и бескорыстия это является фундаментом для любой защиты преданных. If everyone in ISKCON cares, we have universal devotee care. Guru Maharaj, could you please repeat? If everybody in ISKCON cares, then we'll have universal devotee care. Если бы все в Исконе заботились друг о друге, если бы было дело друг до друга, то у нас было бы такое общее, универсальная забота о преданных. And if nobody cares, even though we have a devotee care department, it's not going to be sufficient. А если никому нет до другого дела, даже если бы, несмотря на то, что у нас есть департамент по защите преданных, то в этом толку будет мало. And I've often said that if you see a problem, that means Krishna has chosen you to solve the problem. И я часто говорю, что если ты видишь какую-то проблему, это значит, что Кришна выбрал именно тебя, чтобы решить эту проблему. So we can think, if there's a problem and I see it, maybe I need to develop a devotee care program where I am. Поэтому если есть проблема, и я ее вижу, возможно, именно мне стоит заняться развитием вот этой вот сферы заботы о преданных в том месте, где я сейчас нахожусь. Because a lot of times when we see a problem, if we don't do something, nothing happens. Поэтому зачастую, если мы видим какую-то проблему и ничего с ней не делаем, то ничего и не произойдет.
So that's a starting point. And Yana, if these devotees are not online, can you contact them? Окей, Yeah, to tell them that the questions were answered. окей, sure. Так что вот такой мне ответ, и Махарадж сказал, чтобы я связалась с теми преданными, на чьи вопросы он сейчас ответил, чтобы они узнали, что ответ question is from... Can you hold on 1 second? I'll be right there. Ждем 1 минутку. In the past, we ended up like 4 o'clock. Or something. Okay. So we could do it earlier, but like by 1:30 maybe? At the latest? Okay. Okay, so next question is from Nitai Patni, and it's also off topic. Should one listen to chanting of a person who has come off the path of devotional service and is now consuming meat, but regardless of that, he's being invited to the temple to Kirtan Mela so that he would chant and play guitar? Вопрос, No, стоит... The question is, should I go to the Kirtan Mela if he's there leading Kirtan? Yes. More or less. Yes, should I listen to him? Should I listen to his chanting? Maybe it's contaminating or something like this. Стоит ли слушать воспевание человека, который сошел с пути преданного служения и уже употребляет в пищу мясо, но его приглашают в храм на Киртана Мелу воспевать под гитару? I kind of get the impression it must be some famous person they invited to do kirtan to attract people. Because, devotees, by the time they're eating meat, they don't really do kirtan anymore. От этого вопроса у меня такое впечатление, что, возможно, вот этот человек, которого приглашают, он какой-то известный человек, и поэтому его приглашают петь киртан, потому что обычно, когда преданный перестает практиковать, он больше не приходит в храм и не поет там. There was a discussion with Prabhupada about what is a devotee and what does it mean if you're a devotee and you leave Krishna consciousness? At what point do you become not a devotee? Было такое обсуждение со Шрилой Прабхупадой, когда у него спрашивали, в какой момент преданный, который перестал практиковать, перестает быть преданным. Like if I leave Krishna consciousness, am I still a devotee if sometimes I drink alcohol or sometimes take drugs? Если, например, я ушел из сознания Кришны, считаюсь ли я все еще преданным, если я иногда могу выпить алкоголь или какие-то наркотики принять? Or if I gamble or engage in illicit sex? Или вступаю в азартные игры или в незаконные половые отношения? So Prabhupada said, still a devotee, but when you eat meat, no longer considered a devotee. That's the distinguishing. И на эти вопросы Прабхупада отвечал, это все еще преданный, но когда ест мясо, то уже не преданный. Так что вот здесь такое разделение проходит. But I can't imagine if somebody left Krishna consciousness and ate meat, they would still be doing kirtan. It doesn't make any sense to me. Но мне сложно представить, чтобы кто-то ушел из сознания Кришны, ел мясо и при этом все еще пел киртан. Мне кажется, так не бывает. The only thing that makes sense to me is that this person is well known, and by inviting them to lead, you'll attract more people. Единственное объяснение, которое я могу здесь представить, это то, что этот человек, он какая-то известная личность, и когда его приглашают в храм вести киртан, это делается для того, чтобы привлечь новых людей. And then when he leads, you may feel uncomfortable and just not attend that kirtan. И когда такое происходит, он ведет киртан, возможно, вам, да, как-то некомфортно, и вы не придете на этот киртан. Or you may go to the kirtan to purify it, so that you chant purely and purify it. Или вы можете прийти на киртан для того, чтобы очистить его. Вы будете сами воспевать чисто,
и таким образом этот киртан очистите. But if it were just a devotee that's a good kirtaniya that's eating meat, it doesn't make sense the organizers would ask him to lead kirtan. Но если это просто какой-то обычный преданный, который ест теперь мясо, то это абсолютно нелогично, чтобы организаторы киртана Мелы пригласили его петь киртан. So unless the devotee's here who asked the question, we could ask him. Возможно, преданный, который задал вопрос, может уточнить этот момент. He could explain it. No, Guru Maharaj, I don't think he's here. You know something interesting? Знаете, кое-что интересное? I cannot find the source for this, but as I remember, in the very early days of the movement, we wouldn't let anyone lead kirtan in front of the deities who wasn't initiated. Я не могу найти источник этого, но насколько я помню, в самое начале движения мы не позволяли никому вести киртан перед божествами, кто не был инициирован. That sounds kind of fanatical today. Сегодня это звучит как-то даже фанатично. But I think what happened was some Indian guests wanted to lead kirtan, and Prabhupada said, just tell them no, only initiated devotees can do it. I don't know if Prabhupada established that, but that's kind of how I remember it. Возможно, что происходило, это то, что какие-то индийские гости храма, которые не являлись преданными, они хотели тоже петь, вести киртан, и тогда Прабхупада говорил, что нет, только инициированные преданные могут сейчас петь. Вот это то, что я помню. You Я could think of it. не знаю, Прабхупада ли установил это как правило, но вот такие у меня есть воспоминания. I can't say for sure Prabhupada said that. It's just what I remember, and I would need to do more research about it. Я не могу на 100% сейчас утверждать, что вот Прабхупада это говорил, но вот это то, что я помню, и мне надо провести исследование, чтобы это подтвердить. I'll try to find out. Я постараюсь узнать. But at least we can understand anything done for the deities should be done by someone who's pure, right? Но, по крайней мере, мы должны понимать, что все, что делается для божеств, должно делаться тем, кто чист, не так ли? If it's a kirtan festival outdoors for the public, maybe you invite some popular kirtaniyas, they attract attention. That's a decision of the organizers. But in the temple, that wouldn't be done. Если это какой-то киртана-мела фестиваль, который происходит на улице за пределами храма, то, возможно, организаторы пригласят какого-то известного человека, чтобы он пел и привлекал таким образом больше людей. Но это не должно происходить в стенах храма. Okay. Next If question anybody, is... maybe somebody here knows what Nitai is talking about. Maybe they know this person. If they do, they can make a comment. We can get clarity on that. Если кто-то из присутствующих знает вот этого преданного Нитай Патни, который задал этот вопрос, то они могут сейчас прокомментировать как-то и объяснить, какова же была ситуация на самом деле. Next question is a long one. It's from Aman Prabhu. Can you summarize it? The question starts from the fact that Krishna wanted Mother Yashoda to feed him before she would proceed with churning the butter. And Aman is asking, does it mean that Krishna wanted Yashoda to go through a certain transformation, internal transformation, so that she would love him more? Because Aman continues, I'm interested in the topic of internal transformation,
And I want to change, but I don't understand what should I change in myself. Well, they're kind of two different topics. Вопрос у Амана был такой, что Кришна хотел, чтобы матушка Ишода сначала накормила его перед тем, как сбивала масло. Значит ли это то, что он хотел, чтобы она изменилась внутренне, чтобы у нее стало больше любви? Так как меня интересует тема трансформации самого себя, я хочу измениться, но я не могу понять, что изменить в себе. Махарадж говорит, что это две разные темы. But there's nothing wrong with Mother Yasoda that she has to change. Но у матери Ишоды не было никакой необходимости меняться, с ней не было ничего не так. Krishna, what he did with Mother Yasoda and what he does with all the devotees is just to do something that will increase their love for him and increase his love for them. Взаимодействие Кришны с матушкой Ишодой, как и со всеми другими преданными, просто заключалось в том, что он делал всегда что-то, чтобы они сделали то, что увеличивало их любовь к нему. Transforming, you can also use the word healing. Что же говорить о трансформации? Можно также здесь использовать слово исцеление. You can also use the word overcoming. Или использовать слово преодоление. You can also use the word destroying. И также можно использовать слово разрушение. Anything that is an obstacle to your spiritual advancement, that has to be overcome, destroyed, transformed, or healed. Разрушение всего того, что может являться препятствием на пути твоего духовного продвижения. Разрушение этого, исцеление этого, преодоление этого или трансформация этого. You can think of anything that's getting in the way of your relationship with Krishna. Ты можешь в таком ключе думать обо всем, что стоит на пути твоих отношений с Кришной. And then transform it, destroy it, go around it, or heal it. И тогда уничтожить это, либо трансформировать это, либо обойти это, либо исцелить это. Next question. So this was the last question from last week's chat. And we have the initial list of questions, and actually the next question, it's kind of an invitation for some beginning of the movement Katha. So maybe it's Okay. better to start with it next time. Whatever you Uh, think. ah? Whatever you think. So I'll just go to some other question instead. Okay. Как вы оцениваете развитие ИСККОН на Западе после времен Шрилы Прабхупады? Есть мнение разных старших западных лидеров, что в храмах больше божеств, чем преданных, что храмы посещают только индийские вайшнавы и так далее. How do you evaluate the development, the progress of ISKCON in the West after Srila Prabhupada left? Because it can be heard that sometimes senior devotees from the West say that there are more deities than devotees in the temples, or only that Vaishnavas in Indian bodies come to the temples. That's true in some places. Это так и есть в некоторых местах, And it's changing in many places. и во многих местах эта картина меняется. You know, in the Bhagavatam, Prabhupada said, when the guru appears, he creates order from chaos. В Бхагаватам Прабхупада писал, что когда появляется гуру, он из хаоса создает порядок. And when he leaves, chaos comes from the order that he created. А когда он уходит, то хаос появляется из того порядка, который он создал. So the general is gone, so Maya and Kali attacks. И когда генерал ушел, то Майя и Кали, они атаковали. So imagine you were there in 1977.
Так что представьте, что вы были там в 77 году. And Prabhupada, who has been sent to spread Krishna consciousness, has so much power to make people devotees that things are expanding like wildfire. И Прабхупада, которого послали сюда, что для распространения сознания Кришны, он был настолько могуществен, что создавалось так много преданных, и движение просто взрывалось. And he has the power to express the Siddhanta perfectly. И он имел могущество выражать Сиддханту совершенным образом. And he has a whole life of experience working with the Gaudiya Math to know, to be able to understand the potential dangers in spreading a movement. И у него есть огромный опыт длиною в жизнь работы вместе с Гаудия Матхом для того, чтобы понимать, какие есть опасности в распространении движения. So if we get off track, he's always there to put us back on the road. Поэтому, когда мы чуть-чуть отходим с дороги, с пути, то он всегда там, чтобы вернуть нас обратно на этот путь. And the greatest opulence of the Hare Krishna movement was Prabhupada's presence. И наибольшим богатством движения Харе Кришна это было присутствие Шрилы Прабхупады. So imagine Prabhupada right now, we're in Moscow. Представьте, если бы сейчас Прабхупада был в Москве. Everyone you're preaching to, you'd say, come, you have to see him, because you know once they see Prabhupada, is going to change their life completely. Тогда, когда вы проповедуете кому-то, все, что вам надо было бы сказать, это приходи, просто посмотри на него, потому что вы знали, что если человек соприкоснется с Прабхупадой, это навсегда изменит его жизнь. And then he leaves. И вот он уходит, Прабхупада. And the oldest devotee maybe was 12 years in the movement at that time. И на тот момент самые старшие преданные – это те, кто были 12 лет в движении. But I would say the average was more like 5 years or 4 years. Но среднестатистический показатель был 5 или 6 лет. And I would say the average age was around 27. А средний возраст преданного 27 лет. So you can understand there would naturally be difficulties. Так что можно понять, что естественным образом были трудности. How could there not be? Как их могло не быть? It's like if your father dies, it changes the whole dynamic of your family. Это когда, например, отец семейства оставляет тело, это изменяет динамику отношений во всей семье. Responsibilities come to the members of the family that they never had before, and they don't always execute those responsibilities in the beginning well, because they don't know what they're doing. Обязанности, которые раньше были на главе семейства, переходят другим членам семьи, и не всегда они с ними справляются хорошо с самого начала. It's a bit, it was kind of a bit like fighting a war without any military training. Это было похоже на то, как сражаться на войне, не имея никакого военного образования. Или, прошу прощения, не образования, а практики, тренировки. What I see from my vantage point, and it's just my opinion, И что я вижу со своей точки зрения, и это только мое мнение, is that we lack knowledge and experience. это то, что нам не хватает знаний и опыта. And we all have qualifications, but nothing close to Prabhupada's qualification. И у нас у всех есть какие-то квалификация какая-то, но это никак рядом не стоит с квалификацией, которая была у Прабхупады. So Prabhupada could understand something very easily and clearly. It may take us years to understand the same thing, and we may make lots of mistakes in the process of understanding it. И Прабхупада, он очень ясно и четко понимал какие-то вещи, и, возможно, у нас уйдут годы, чтобы понимать их также ясно и хорошо. И пока мы идем, и пока мы на пути к этому пониманию, мы можем делать какие-то ошибки. But there's so many sincere devotees Но есть так много искренних преданных, who sincerely want to spread Krishna consciousness, кто искренне хотят распространять сознание Кришны. that I am confident that
no matter what mistakes we make, we'll gradually correct those over time. И поэтому я уверен, что какие бы мы ошибки ни совершали, мы постепенно исправим их с течением времени. And another thing that I've always seen И другой момент, который я всегда наблюдал, is as we become more qualified to take care of people, Krishna sends more people. это то, что по мере того, как мы становимся более квалифицированными для того, чтобы заботиться о людях, Кришна начинает посылать нам этих людей. So it's inevitable that the movement will expand because we're gradually becoming more capable of guiding people, and Krishna feels more confident in sending people to us when we can do that. И это неизбежно, что движение будет расти, потому что мы постепенно становимся все более способными к тому, чтобы заботиться о других, и Кришна, видя это, будет посылать нам все больше людей. So I'll just summarize what I said. Так что я подведу итог того, что я сказал. Even though things were difficult after Prabhupada left, Даже несмотря на то, что было трудно после ухода Прабхупады, I believe there's enough sincere devotees on the planet that we cannot fail. я думаю, что на планете достаточно искренних преданных, и это не позволит нам потерпеть неудачу. These devotees will not allow us to fail. Эти искренне преданные не позволят нам потерпеть неудачу. It may take time, and we may make many mistakes on the way. Возможно, уйдет какое-то время, и, возможно, в течение этого времени мы совершим много ошибок. And that is unfortunate. И это, конечно, повод для сожаления. But it's maybe we can say that's just normal considering the circumstances. Но, возможно, можно сказать, что это нормально, учитывая обстоятельства. And within any organization, it has to adapt to the changes in society, and we've been maybe a little too slow to adapt. И каждая организация должна адаптироваться к изменениям в обществе, и, возможно, мы были немного медленны в этом вопросе. Because there's a fear in adaptation, you would water down Krishna consciousness. Потому что есть определенный страх по отношению к адаптации, что это размоет сознание Кришны, разбавит. But when you see people are not coming as they used to, then at some point you understand that your preaching strategy needs to be changed somewhat. And a lot of devotees have changed their strategy, and lots of new people are now coming in America. Но когда вы видите, что преданные перестали приходить, новые преданные перестали приходить, присоединяться в том же количестве, как это было раньше, то, возможно, это означает, что необходимо изменить стратегию проповеди. И сейчас многие преданные уже изменили свою проповедь в Штатах, и много-много людей стало присоединяться к движению. I like to think that many of the problems we face are normal. Мне нравится думать так, что многие из проблем, с которыми мы сталкиваемся, они нормальные. Because we are conditioned souls Потому что trying to become pure. мы — это обусловленные души, которые стараются очиститься, стать чистыми. And conditioned souls sometimes make mistakes. И обусловленные души иногда совершают ошибки. Sometimes they don't get along. Иногда они не ладят друг с другом. So the problems we are facing are due to the fact that we're still in the process of becoming purified. Так что те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, они исходят из того факта, что мы все еще в процессе очищения. And we're also confronting problems which we didn't have before. They're a new variety. It's like a new virus. How do you cure this virus? Oh, we have new problems in ISKCON in 2022 we didn't have, 10 years ago. So we're learning how to deal with those problems. И мы сталкиваемся с проблемами того типа, с которыми мы не сталкивались ранее. Это как новый вирус. Ты еще не знаешь, как лечить этот новый вирус. То есть те проблемы, с которыми ИСККОН столкнулся, например, в 2022 году, он еще никогда не сталкивался с ними ранее.
And as the movement progresses, we're seeing a need for the leaders, at least some of them, to understand the philosophy much more deeply than we have in the past. And there are many devotees who are doing that. И по мере продвижения, и по мере того, как наше движение растет, мы видим необходимость, чтобы лидеры начали понимать философию более глубоко, чтобы они лучше начали понимать философию. But even if the movement is doing worse, we That- should all think, what can I do to make it better? Но даже если в целом дела у движения идут хуже, чем до этого, мы должны делать, а что именно я могу сделать для того, чтобы было лучше? Because if we say, oh, ISKCON is having a problem here or a problem there, then like I said before, we should do something about it personally, right? Потому что если мы говорим у Искона, вот здесь проблема и вот там проблема, то, как я раньше объяснял о проблемах, то это нам надо что-то предпринять в отношении этого. So if if there's a problem, then the question is, what are you doing about it? Так что если есть проблема, то вопрос заключается в том, а что ты делаешь, чтобы решить ее. Okay. Next question. Yes. I don't remember if this was asked before, but I think not. Please tell us if you were ever thinking about leaving ISKCON and what was your motivation to stay despite all the difficulties. Only one time. I will read in Russian. Oh, okay. Расскажите, были ли в вашей жизни случаи, когда вы хотели покинуть ISKCON, и что было вашей мотивацией остаться, несмотря на все трудности? I wasn't really thinking about leaving. I was just very sick. And because I was sick, I had no sadhana, and I just became discouraged and kind of felt like giving up. И Махарадж говорит, только один раз. И на самом деле я не думал о том, чтобы уйти. Я просто в тот момент очень сильно болел, и это плохо отразилось на моей садхане. И поскольку у меня была такая плохая садхана, я потерял, меня это лишило вдохновения. And I'll tell you what saved me, and it's a true story, and you'll find it funny, but it's true. И я расскажу, что же меня спасло в той ситуации. И это история, это реальная история, и она смешная. At the temple I was in, Mahaprasadam was served for breakfast, first come, first served. So if you come early, you can get all the Maha yourself. If you come on time, there may be nobody else on time, you can get all the Maha. В том храме, где я служил, Махапрасад на завтрак раздавался по схеме, кто первый пришел, тот и получил. И если ты пришел раньше всех, то ты мог получить Махапрасад. So I have been sleeping I was very sick. I was sleeping 10 hours every day, 12 hours, 15 hours for 10 days. So my consciousness was very tamasic. И я очень сильно болел, тогда я спал по 10-15 часов в день, и мое сознание было очень тамасичным. That morning I went to the temple for breakfast and nobody was there. И этим утром я пришел в храм на завтрак, и там никого не было. So all the Mangalarti sweets were there. И там были все сладости с Мангаларати, Rasgulla, Sandesh, Расагула, Сандеш, Burfi, Бурфи, sweet rice, сладкий рис. and the breakfast offering like puris, halava, sabji. И то, что предлагалось на завтрак, пури, сабджи. So I ate as much of the maha as I wanted because nobody else was there yet. И я съел так много махапрасада, сколько я смог, сколько я хотел, потому что никого больше не было в храме. And after I ate the maha, I was fine. И после того, как я съел этот махапрасад, мне стало хорошо. All problems solved.
все проблемы были решены. Now, I'm not saying that is necessarily going to work for everybody, И я не говорю, что этот метод, он обязательно сработает для всех, but in that situation, it worked for me. но в той ситуации мне это помогло. Saved by the Rascula. Я был спасен Расагулой. If I write an article on this story, it'll be called Saved by the Rascula. Если я напишу статью про эту историю, то она будет называться «Спасение от Расагулы». One of my godbrothers said that he got some prasadam from Prabhupada's hand. Один мой духовный брат говорил, что он получил прасад прямо с руки Прабхупады. And he had not yet become a devotee. И на тот момент он еще не был преданным. He said as soon as that prasadam went in his mouth, his heart changed and he decided right then and there to become a devotee. И что как только этот прасад дотронулся до его рта, он сразу изменил свое мнение и решил стать преданным. That's my story. Otherwise, I've never thought of leaving because I always thought leaving was stupid. Так что вот такая у меня история, но помимо этого случая я никогда не имел таких мыслей о том, чтобы оставлять движение, потому что я считал, что уйти из Искона — это глупо. I always felt like Dhruva Maharaj. Well, why would I chase after broken glass if now I have diamonds? As who said? Dhruva Maharaj. Как Друва Махарадж говорил, Yeah. зачем мне бежать за осколками стекла, если у меня есть бриллиант? Like, if I leave Krishna consciousness, what am I going to do? Если я уйду из сознания Кришны, то что я тогда буду делать? I don't know how to forget Krishna. Я не знаю, как забыть про Кришну. I don't want to forget Krishna. И не хочу. So I can't imagine leaving. I'd just commit suicide if I left. Так что я не могу представить, как это можно уйти. Я бы просто самоубийство совершил, если бы шел. Hmm. No está ocupado porque no se ha ruido aquí. Oh, yeah. At 1 o'clock? Una hora. Una hora? We gave class in Spanish the other night. В один из вечеров я давал лекцию с переводом на испанский. And I don't even speak Spanish. Я давал лекцию на испанском, но я даже не говорю на испанском. It was a very ecstatic experience. Это был очень экстатичный опыт. You see, Prabhupada has given us the truth, Видите ли, Прабхупада дал нам истину. and I wanted the truth. So if I give up that truth, that I'm back out in the world trying to find the truth. Why would I do that? И я искал истину, я хотел истину. И если бы я ее оставил, то я был бы обратно в мире, опять в поисках этой истины. Зачем мне так делать? I don't think people who are not Krishna conscious are happy. Я не думаю, что люди, которые не в сознании Кришны, что они счастливы. So why would I try to be like them? Так что зачем мне стараться быть как они? Plus, everyone in this world is just being pushed around by social pressure and culture. Вдобавок к этому, все в этом мире, они просто, их подпинывает какое-то социальное давление, какие-то культурные какие-то особенности. And they think they're free and they think they're making decisions, but they're just culturally conditioned to act and think in a certain way. И при этом они считают, что они свободны, что они сами принимают свои решения, но на самом деле им просто их культурная обусловленность диктует зачастую их решения. And I clearly understood that, so why would I want to go back into that? И я это очень четко понимал, поэтому зачем бы мне туда возвращаться? Go back and work out at the gym and get big muscles and get earrings and tattoos to be cool? Вернуться в это общество, чтобы ходить в тренировочный зал, накачать себе мышцы,
сережки сделать и татуировки и выглядеть круто. So that's cool, right? Это круто, да? Yeah, well, 100 years ago, if you look like that, people would laugh at you. Но если бы вы выглядели таким образом 100 лет назад, люди бы просто смеялись над вами. So we're just being pushed around by cultural ideals. Так что на самом деле нами руководят, нас толкают в разные стороны, просто какие-то идеалы нынешней культуры. This is what you should look like. Вот так ты должен выглядеть, This is how you should think. This is how you should dress. вот так вот тебе надо думать, а вот так вот тебе надо одеваться. So I wouldn't go back into that. That's stupid. Так что в это все я бы не вернулся, а это просто глупо. Because if you go back in the material world, you have to do all those things to fit in, right? Потому что если вы хотите вернуться в материальный мир, то вам придется делать все эти вещи просто чтобы подстроиться под остальных, не так ли? So I'd rather, do what would make Prabhupada happy. Так что вместо этого я бы лучше делал то, что делает Прабхупаду счастливым. That was the last question, or that you have more questions? We have a question from Mayuresh in the chat, and then we have a question which is kind of a request to just do some katha about the beginning of the movement Okay. with little different little details as much as possible. But here we have a question from Mayuresh. I will translate it to Russian first. Maharaj, когда многие люди и саньяси пали, вы чувствовали себя преданным и беспомощным, так как никто не следовал правильному пути? Что человек должен делать, когда наши близкие не верят нам, и мы чувствуем себя беспомощными? Maharaj, when many people and sannyasis fell down, did you feel betrayed and helpless as no one was following the right path? What should one do when all our close ones do not believe us? And do we feel helpless? The first emotion we felt was shock and disbelief because we didn't think the devotee of that caliber could fall. Первая эмоция, которую мы ощущали, это был шок и неверие, потому что мы не могли поверить в то, что преданный такого калибра, масштаба мог пасть. And naturally we thought, well, he fell. What if he has fallen? What is my hope? Естественным образом мы тогда чувствовали, ну раз уже он пал, то в чем же надежда для меня? And Prabhupada told us when we should think, well, if he fell, how much more careful I must be, because I'm not even as advanced as him. So that should cause us to become stronger. А Прабхупада говорил, что в таких ситуациях мы должны думать, ну раз он пал, то насколько же более осторожным должен быть я? Потому что он, будучи на таком уровне, пал, значит, я должен быть еще более осторожным, и таким образом мы должны стать еще сильнее. I didn't understand the second part of the question. It seemed to be a different question. Я не совсем понял вторую часть вопроса, потому что казалось, что это другой, отдельный вопрос. You want to read the second part? What should one do when all our close ones do not believe us? And do we feel helpless? Oh, excuse me. What should one do when all our close ones do not believe us and go? We Oh, you feel mean helpless. Devotees. I think he's referring to devotees, right? Or family. Mayuresh, Well, Prabhu, could you please it clarify? makes sense that he would be saying, like the people you grew up with in Krishna consciousness leave. It can make you feel helpless. I think that my answer to the first question is the same answer. Mayuresh writes in the chat, yes, Maharaj. He means Yeah, so- devotees. When a devotee goes away, we should realize that Maya is very strong. И да, как я говорил ранее, когда преданный уходит, мы должны осознать, что Майя очень сильна. So it should be a signal to become stronger.
И это должно быть сигналом для нас стать сильнее and to study Prabhupada's books more и больше изучать книги Прабхупады, and be more serious about sadhana and get good association. быть более серьезными в отношении нашей садханы и получать хорошее общение. Okay, so the next question is, what was it like in the early days? Yes. Well, Prabhupada came in September of 65. И следующий вопрос — это просьба рассказать о начале движения, как бы катха о начале движения. And I came in October of 69. Итак, Прабхупада, он приехал в сентябре 65 года, а я присоединился к движению в октябре 69-го. So I wasn't around for those first 4 years. Так что меня не было в движении вот эти первые 4 года. But the movement was still quite young when I joined. Но движение было все еще достаточно молодым, когда я присоединился. There were maybe like, I think 20 temples or 19 temples in the world. Я думаю, на тот момент было то ли 19, то ли 20 храмов по всему миру. A lot of excitement, Было много волнения, радостного волнения, предвкушения. a lot of enthusiasm Было много, to share Krishna consciousness, было много энтузиазма делиться сознанием Кришны, because we were excited, we wanted to share it. потому что мы были полны вот этого энтузиазма и радости, и мы хотели этим делиться. Every devotee, except maybe the pujari or cook, would go out on Harinam Sankirtan all day. Все преданные, кроме, возможно, пуджари и повара, выходили на Харинама Санкиртану на целый день. And that, and several nights a week, even that would continue into the evening. И несколько вечеров в неделю это прямо задерживалось допоздна, до позднего вечера. Most of the devotees lived in the temple. Большинство преданных, они жили в храме, Even grihastas, даже грехастхи, or they lived next to the temple. или они жили прямо рядом с храмом. It was much more austere then Тогда было все гораздо более аскетично in terms of our living conditions. в плане наших условий для проживания. Which was basically you had a little cupboard Это for all your possessions. Это означало, что у вас есть просто маленький чуланчик для всех ваших собственностей And you had a sleeping bag. и спальный мешок. And at night you'd find a spot on the floor for your sleeping bag. И ночью вы просто находили какое-то место на полу, куда пристроить свой спальный мешок. What was especially nice was that we all basically were on the same schedule. Что было особенно здорово, это то, что мы все, практически все были в одном и том же режиме дня. So we'd all do the morning program, and then after that, everybody would clean the temple. Then after that, everybody would go out and Harinam, except maybe 1 or 2 people. У нас у всех было одинаковое расписание. Мы утром все шли на программу, потом мы все вместе мыли храм, и потом мы все вместе отправлялись на Харинама Санкиртану, кроме, может быть, нескольких преданных. So we were well protected. Так что мы были очень хорошо защищены. And you could imagine if all you're doing is kirtan all day, you're pretty inspired. И как вы можете представить, если все, чем вы занимаетесь, это киртан целый день, то вы очень вдохновлены. You know, the difference of being raised in the temple and joining outside is that in the temple you learn many things that you don't learn if you didn't live in the temple. Разница между тем, чтобы вот так вот вырастать в храме, и тем, что присоединиться снаружи,
в том, что когда вы живете в храме, вы узнаете много вещей, которых вы не узнаете, если вы так не поживете. So in those days, you would have practically everyone in the temple who was a Brahmin would have to engage in deity worship. И в те времена практически все в храме, кто были браманами, должны были заняты в поклонении божествам. So most all of us learned how to cook. И практически все из нас научились готовить. And in some temples, every day a different devotee would give Bhagavad Gita class, even if you were a new devotee. И в некоторых храмах каждый день лекция по Бхагаватам давалась новым преданным, даже если это был только что вот свеженький преданный. And every week we had Istagosi. We would meet together, the whole temple, and we would talk about whatever issues we had to deal with in the temple and amongst the devotees. И каждую неделю у нас проходила Иштагоштхи, мы собирались всем храмом и обсуждали какие-то трудности, которые у нас возникали либо в храме, либо среди преданных. At that time, all the book distribution was done with the Sankirtan party. Nobody went out away from the party to distribute books. All the books were like within a half a block of the Kirtan party. И в те времена все книги, они распространялись во время Харинамы. Не было такого, что кто-то самостоятельно уходил распространять книги. Все распространение книг происходило в расстоянии 1 квартала от Харинамы. And nobody knew that much about Krishna consciousness. И никто не знал особо много о сознании Кришны. And at that time, there was lots and lots of emphasis on opening new temples. И в тот момент очень большой упор ставился на открытие новых храмов. So new temples were being opened all the time. И новые храмы, они постоянно открывались. So many of the devotees, they were sent in small groups, 3 or 4, to open temples. Так что много преданных в небольших группках по 3-4 человека посылали на открытие нового храма. So they'd find a little house, rent the house, and then start going out every day on Harinam, distributing magazines. And that's how the temple started. Это означало, что надо найти небольшой домик, арендовать этот домик и выходить каждый день на Харинам, распространяя журналы. Вот так вот начинался новый храм. And there were very few churches that were temples, mostly just little houses or bigger houses. И было очень мало церквей, которые были превращены в храм. В основном это были просто небольшие домики, а в некоторых случаях большие. Right now, I'm in Mexico. Прямо сейчас я нахожусь в Мексике. And a few blocks from the temple, there's this huge house. И несколько кварталов от храма здесь находится огромное здание. And they told us that used to be the Brahmacharini ashram. It looks like it has about 60, Brahmacharini ashram? Looks like it has about 15 rooms in it. И мне сказали, что раньше там был Брамачарини ашрам. Мне кажется, что 16. It looked like that, yeah. Мне кажется, Huge. что там где-то 16 комнат. Огромное здание. And we were told there were 200 devotees at that time, full-time devotees. И мне сказали, что в те времена здесь было около 200 преданных, на полную ставку преданных. And now there's about 10 full-time, at the most maybe. А сейчас максимум 10. So people were joining very rapidly. Так что люди в те времена присоединялись очень быстро. Like all the time, new devotees. Постоянно новые преданные. You know, one of the most significant differences is your
you're in a movement that's very young. So every year it's growing dramatically. Одна из самых больших отличий с тем, что есть сейчас, это то, что когда вы в молодом движении, оно каждый год растет на огромных скоростях. Like you see a boy when they're 7, and then you come back 6 years later, and they've got hair on their face, they've got a deep voice. They grew so fast. Вот вы видите мальчика, ему 7 лет, и вы встречаете его через 6 лет, и у него уже какие-то волосы на лице начинают расти, он уже очень высокий, широкий в груди. So, yeah, just very rapidly growing. And Prabhupada guiding us on everything, every little thing, we'd be guided by Prabhupada. Так что движение росло очень быстро, и во всех мелочах Прабхупада вел нас. And there's things that some things we don't do today that we did then. Because devotees don't know about it, perhaps. И какие-то вещи, которые мы делали тогда, преданные не делают их сейчас, потому что, возможно, они не знают об этом. If there were any mistakes, Prabhupada would catch them and correct them. И если мы тогда совершали какие-то ошибки, то Прабхупада сразу ловил это, славливал это и исправлял нас. And nowadays, if there's a mistake, sometimes devotees will debate, well, was that a mistake or was it not a mistake? А сейчас иногда, когда есть какая-то ошибка, у преданных начинаются дебаты, ошибка это или это не ошибка. And then you have a podcast and you discuss it for hours. И потом создается подкаст, целый подкаст на эту тему, и это обсуждается целыми часами. Then it goes to GBC and they could discuss it for years. Потом вопрос отправляется в GBC, и они это обсуждают годами. And when Prabhupada was here, you just ask him. А когда Прабхупада был здесь, вы просто спрашиваете его. No need for podcasts, no need for meetings. He would just say, this is right and this is wrong. И не было необходимости ни в каких подкастах, ни в каких совещаниях. Он просто сразу говорил, правильно это или нет. And if he said something was right, even if you thought it was wrong, you stop thinking it was wrong. Если он говорит, что что-то является правильным, даже если ты сам считал, что это неправильно, ты сразу моментально перестаешь так думать. So that was a huge difference. В этом было огромное отличие. Guru Maharaj, there was also a question, what was motivating devotees in the early days, and to what extent it was a fanatical motivation, or it was in accordance with their real spiritual level? Там еще было уточнение в вопросе, что двигало преданными в те времена, и насколько это было фанатичным, или это соответствовало реальному духовному уровню преданных? Fanaticism. Fanaticism? How do you say it? Фанатизм. Fanatic. In Russian, how do you say it in Russian? Фанатизм. Fanatism? Yes. What was motivating us? Prabhupada's smile. Что мотивировало нас? Это улыбка Прабхупады, His kirtan, his classes, его киртаны, его лекции, everything about him. все, что касалось его. The kind of fanaticism we had was just based on a lack of knowledge. Тот фанатизм, который у нас был тогда, он основывался просто на нехватке знания. Like, let's say you're sick, and I'm your Sankirtan leader, and I say, go out and Sankirtan, and you say I'm sick, and I say, you're in Maya, don't let anything stop you. Nothing, so we didn't understand broadly. Например, вы болеете очень сильно, а я ваш лидер Санкиртаны, и я говорю, иди на Санкиртану, а вы говорите, я очень болен, я не могу, и я отвечаю, все равно иди, это не впадай в Майю, это все Майя. То есть у нас просто на тот момент не было более широкого понимания вещей происходящего.
Yeah, a lot of the fanaticism was just because we were young. Многий фанатизм происходил просто из того, что мы были молоды. But it was not all fanaticism. Но был не только фанатизм. Just sometimes when you're that young, it's hard not to be fanatical because you don't know enough to be like balanced. Потому что когда ты настолько молод, иногда трудно не быть фанатичным, просто потому что у тебя еще нет хорошего понимания вещей. And you don't have any history of ISKCON to give you kind of a map of how things are going to be. You're just guessing. So you're telling all the brahmacharis, you should just be brahmachari for life. И у тебя нет возможности посмотреть на историю ИСККОН, чтобы понимать, как же события будут развиваться в будущем. И ты просто строишь предположения, и, исходя из своих предположений, просто говоришь всем молодым людям, что они должны быть брамачари в течение всей своей жизни. But now we know that not everyone can do it and that it's not good for everyone. But we didn't know that then. So it was artificial in many ways. И сейчас мы уже знаем, что не все могут это сделать, и не всем это полезно. Но на тот момент времени мы этого не знали. Так что, да, некоторые вещи, которые тогда происходили, они были в каком-то смысле искусственными. But it wasn't that bad because we were all kind of the same. Но это не выглядело так плохо, это не было так плохо, потому что мы все были на одинаковом уровне, мы все были в чем-то одинаковы. I think if we had members like over 50, they would all go crazy seeing us, 25-year-olds running around so enthusiastic without so much common sense. Я думаю, что если бы среди нас был человек, которому было бы больше 50, он сошел бы с ума, если бы наблюдал за нами, 25-летними, которые бегали туда-сюда с таким количеством фанатизма и энтузиазма. So, senior devotees have to educate younger devotees, and that will help them become more real, understand, be more real about where they're at and what they need. Так что старшие преданные должны обучать более молодых преданных, чтобы те могли быть более реалистично понимать, где они находятся и свой уровень. One aspect of fanaticism is you take a principle and you try to apply it to everyone when it doesn't apply to everyone. Один из аспектов фанатизма — это когда вы берете какой-то принцип и стараетесь применить его ко всем одинаково. When you have a religion, I think it's very difficult to avoid fanaticism. И когда это дело касается религии, мне кажется, очень трудно избежать фанатизма. But our older devotees will try to help younger devotees make sense of Krishna consciousness, so they'll be balanced and mature. Но старшие преданные, они должны и могут помогать более молодым преданным для того, чтобы те стали более гармоничными и зрелыми, сбалансированными. Sometimes the word fanaticism is not a bad word. It just means, like determination and enthusiasm. Иногда термин фанатизм, он не так уж и плох, иногда он просто означает решимость и энтузиазм. But generally, enthusiasm means you're very enthusiastic about. Fanaticism means you're enthusiastic about something that you don't really understand that well. Но фанатизм это обычно означает энтузиазм касательно чего-то, чего ты сам хорошо еще не понимаешь. So the worst kind of fanatic is one who's sincere. Можно также сказать, что фанатик это тот, кто искренний. Hey, Alexei, you're going to hell. You didn't accept Jesus. Алексей, ты пойдешь в ад, если не примешь Христа. And the more sincere he is, the more obnoxious. The more sincere the preacher is, the more obnoxious the preacher is.
И чем более такой проповедник искренен, тем более он может быть нахальным. Yeah. So it's enthusiasm with incomplete knowledge. И это значит энтузиазм с неполным знанием. Anything else? I only see a question in the chat from Luca Prabhu. Okay. Махарадж, как много личного общения у вас было со Шрилой Прабхупадой? Можете ли вы поделиться своими воспоминаниями об этом? Maharaj, how much personal association did you have with Srila Prabhupada? Can you share some moments with him? I think I'm trying to guess. Я стараюсь вспомнить. I guess about 130 classes I attended. Вот стараюсь вспомнить. Кажется, я был на 130, Yeah, something like that. на 130 его лекциях. And maybe only 2 morning walks. И кажется, на только 2 утренних прогулках вместе с ним. Maybe 3. Может быть, 3. And once we a darshan in the garden with a few devotees. His garden in Los Angeles. Один раз я был на Даршане вместе с другими преданными в его садике в Лос-Анджелесе. And once, you could say 2 other darshans in his room with about 10 people. Еще было 2 даршана в его комнате, думаю, с 10 другими преданными. So, basically the experience of being with Prabhupada is like you're with someone who's not part of this world. И опыт нахождения рядом с Прабхупадой — это практически как будто ты находишься с кем-то, кто не из этого мира. Like imagine some alien came down to earth and he knew things that nobody knew. It's you kind of be awestruck being with them. Представьте, что какой-то инопланетянин прилетел, и он знает вещи, которые кроме него больше никто здесь не знает. Вы просто находитесь в ощущении, вы полностью поражены этим. So for us, everything Prabhupada did, everything he said, every glance, it was all new and exciting. Для нас все, что Прабхупада делал, все, что он говорил, каждый его взгляд, это было чем-то новым и очень волнующим, радостно волнующим. I didn't usually say anything because I was afraid I'd say something stupid. Я обычно ничего не говорил, потому что я боялся, что я скажу что-то глупое. There seemed to be lots of devotees who wanted to say things, so I just let them say. И казалось, что было много преданных, которые хотели что-то сказать, поэтому я ничего не говорил. And so my personal exchanges were through letters. Так что мой личный обмен, взаимодействие со Шрилой Прабхупадой было через письма. And the other interactions were in groups, not with me directly. И другое взаимодействие было, когда я находился в группе преданных, то есть не я один на один. I was always afraid I would say something stupid and disturb him. Я всегда переживал, что я скажу какую-то глупость и побеспокою его. So I only said something personally to Prabhupada once. Excuse me, Guru Maharaj. I only said something once personally. Только один раз я сказал что-то ему лично. And sometimes you'll see devotees will say something to Prabhupada and he'll like chastise them. Иногда можно было наблюдать, как преданные говорят что-то про Прабхупаде, и он их начинает ругать. Why are you asking that question? Почему ты спрашиваешь такой вопрос?
Don't you read Bhagavad Gita? You don't know the answer? Ты что, не читаешь Гиту, ты не знаешь ответа? So, I thought, better not take any chances. Так что я думал, что лучше не рисковать. Although it's mercy to be chastised, but it's also mercy not to be. Хотя это и милость быть вот так вот поруганным, но также это милость, когда тебя не ругают. I was just happy to be there listening to Prabhupada. Я был просто счастлив находиться там и слушать Прабхупаду. And I just felt like if I said something, it'd just bother him. И я просто думаю, что если я что-то скажу, я его побеспокою. Okay, class is over. Хорошо, лекция закончена. Thank you very much, Guru Maharaj. You're welcome. Hope you learned something. and you can Надеюсь, take with you. надеюсь, что вы узнали что-то новое, что вы можете вынести с собой из лекции. We'll see you. Hopefully, we'll see you next week. И надеюсь на то, что увижу вас через неделю. Probably, maybe the same time. Скорее всего, в такое же время. Yes, Srila Prabhupada ki jai. Джай. Махатма Прабху ки. Джай. Hari Bol. Ay. Jai Ho. Hare Krishna.